my sister Savannah. Say اليمن. أصل العرب. اليمن أصل العرب. Where are you from? I'm from Colombia. No, you are not from Colombia. You are from Yemen. I'm from Yemen too. Yemen tea. Oh, my first time to try. You will keep me awake. Wow, tastes really good. Really? Thank you. Yeah. Wow, looks pretty on you. What do you know about Yemen? If there's someone know something about Yemen. You know. هلا والله، معكم إسراء. اليوم أنا في مدرسة أميدة في مدينة يانشو في الصين، وبعرف الصينيين والأجانب على الثقافة اليمنية والعربية، شوي معلومات عن الإسلام. التركيز الأكبر على الثقافة اليمنية والعربية. بخليهم يجربون الشاي العدني، وجبت كمان معاي عباية وبطرة عشان يجربونها ويتصورون معاها، وكمان معمول تمر عشان يكون ضيافة لهم. أنا كنت حابة إني أعطيهم أكل، أخليهم يجربون الأكل اليمني، بس ما عندي مطبخ ولا عندي الأغراض اللي أقدر أسوي لهم أكل، فأبسط شيء أقدر أعطيهم إياه معمول تمر، شاي عدني، شيء من الثقافة اليمنية الشاي العدني. فمرة متحمسة ومتوترة لأني بسوي برزنتيشن قدام طلاب كثير صينيين وأجانب، بتكلم عن اليمن ومعلومات، فإن شاء الله يكون تمام. وكمان جبت معي فلوس يمنية اشتريتها في الصين، هذا اللي يضحك. شوفوا، اشتريتها من توبو، موقع صيني، فقلت كمان أوريهم الفلوس اليمني. فإن شاء الله يعجبكم الفيديو، وإذا أنتم جدد على القناة لا تنسون الاشتراك في القناة واللايك، وإن شاء الله تستمتعونهم بمعلومات عن الثقافة اليمنية، وكمان بعطيهم معلومات عن جزيرة سقطرى، أحلى مكان باليمن. في أماكن كثير حلوة، بس جزيرة سقطرى مرة مكان كذا يلفت الانتباه. فخلونا نبدأ. Hello everybody and welcome to Yemen Culture. My name is Isra and I am from Yemen. I want to introduce Yemen for you. I will also introduce you to Arabic culture, not just Yemen, little bit. What do you know about Yemen? If there is someone know something about Yemen. You know. I'm sure Yemen. You? I know one person from Yemen. Me. Yemen is Arabic country. Here you can see Yemen. It's near to Oman from this side, and from here Saudi Arabia. Yemeni riyal. This is 1,000 riyal, which is $4. طبعا هنا وريتهم العملة اليمنية اللي هي 1000 ريال، ولما بحثت بالنت طلع لي حوالي $4، بس الإجابة غلط، فخبروني كم يطلع بالدولار. This is not Arabic letter. This is called Musnad script, and it's very old. They used it before Islam started. So after Islam, this Musnad script disappeared. It was found in places like Yemen, southern Saudi Arabia, and parts of Oman. And it was carved on stones, temples, graves, and buildings. And here, the most beautiful place in Yemen, Socotra Island. Someone knows Socotra? Yeah, I didn't visit Socotra, but I really want to visit there. It's very beautiful, and there is unique trees and plants. You can just find it in Socotra. And this is Ib City. It's green. Looks a little bit like Yangshu. So we have many cities in Yemen, beautiful, different from each other. And also the accent is different, the clothes is different, but we all from Yemen. And this is Shibam City. Here you can find the oldest skyscraper city in the world. These buildings. So it's not in America, it's in Yemen, the oldest skyscraper. This is Yemeni traditional clothes. This is also, you see this like a knife, it's called jambiya in Arabic, in Yemeni. We don't fight with it. And this is abaya. This is, you will see in most of Arabic country, people wear like this in Yemen, Middle East. And I have it after class if someone wants to try it and take picture. بعدها وريتهم البيوت اليمنية التقليدية كيف شكلها والشبابيك الملونة، وكمان عرفتهم على الأكل اليمني وشرحت لهم مكوناته مثل الفحسة، الزربيان، وبنت الصحن والمعصوب. قلت لهم إنه في مطاعم يمنية في الصين للي حاب يجرب الأكل اليمني، وعرفتهم على قهوة المخا إنه أصلها من اليمن لكن بالإنجليزي يسموها موكا، وعرفتهم على العقيق اليمني، وأهم شيء عرفتهم على طيبة وكرم أهل اليمن، إنهم يحبون يساعدون ويضيفون الناس حتى لو ما يعرفوهم. وذكرت إنه عندنا العائلات مهمة
إنه نخصص وقت نجلس مع بعض وناكل بنفس الطاولة مع بعض، وغير كذا إنه نحترم الثانيين وخصوصا كبار السن. وأهم شي وضحت نقطة إنه بعض الناس يعتقدون إنه كل العرب مسلمين، لكن المسلمين مو بس عرب، ممكن يكونوا من تركيا وأوزبكستان ودول ثانية، وكمان ممكن يلاقون عرب مش مسلمين. وبعدها وريتهم الرقص اليمني وكمان رقصات ثانية مشهورة عند العرب مثل الدبكة الفلسطينية. بعدها شرحت عن الإسلام في حياتنا كعرب ومسلمين، إنه جدا مهم وهو طريقة للعيش مش مجرد اعتقادات. وعشان كذا في كثير قواعد نتبعها، مثل إنه ما نشرب خمر ولا ناكل لحم خنزير، إنه لازم نصلي باليوم 5 مرات ونصوم رمضان شهر كامل، وعندنا احتفالين بالسنة اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى، ونصلي باتجاه مكة. وشرحت لهم إنه الأشياء الممنوعة في ديننا هي لحمايتنا، مثل لحم الخنزير في حكمة في منعه إنه مش نظيف ويضر بصحتنا، وكمان إنه ما نقدر نكون بعلاقة قبل الزواج. وقلت لهم إنه في كثير بلدان نشوف كثير أطفال اللي ما يعرفون مين أهلهم، لا أبوهم ولا أمهم، فعشان كذا كل شيء محرم لمصلحتنا وراه حكمة. في معلومة ما لها علاقة باليمن لكن حبيت أشاركها معهم ومعكم. لما جهزت لبرزنتيشن اليمن عرفتها خلال بحثي، اللي هي إنه أول جامعة في العالم استثمرت من قبل امرأة مسلمة من تونس، لكنها كانت في المغرب، فأول جامعة بالعالم كانت في المغرب. هذه كانت آخر كلماتي في البرزنتيشن. I feel sad because most of Arabic countries, they are known by the war, like Palestinian or Syria before, or Yemen. Also the situation in Yemen now is not very good. I really miss Yemen, but it's not safe. Thank you for listening. Shukran. Shukran in Arabic. Thank you. Before you leave, I will make Yemeni milk tea. It's very famous tea. I will make it. It will take maybe 10 minutes. For men, they can wear this if they want. Ahmed will help them to wear it. Take picture maybe. This is abaya. If there is a girl want to try it, they can even try just this side and have it open with the clothes. Thank you. Wow, looks pretty on you. Very interesting. Yeah. Hello. Do you like the lesson? I Yes, prefer to talk more, but I didn't prepare. عربية يمن هند هند 很远哦，很远。 هذا من اليابان. Yeah, looks like Arab, right? Yeah, he looks like Arab. هذا أحمد بالسعودية وهذا من مكسيكو. جرب البطرون. My sister Savannah. Say اليمن أصل العرب. اليمن أصل العرب. My sugar sister, I'm coming. الحين بجهز شاي يمني. هنا عندي بعض بهارات الشاي. هذا شاي كابوس. شيشة. وهذا حليب عشان نضيف الشاي. Thank you. Where are you from? I'm from Colombia. No, you are not from Colombia. You are from Yemen. I'm from Yemen. This is Arabic snack. It's biscuit with dates and cardamom. Shishini. From Yemen. Not from Yemen, but this is Arabic. Arabic. Yeah. جالسة أوزع لهم معمول. أغلب الطلاب راحوا فيه. Thank you. Girls, you can take from this one. It's like biscuit with date and cardamom. Thank you, my sugar sister. Yeah, of course. It's for all. Sugar sister. Sugar sister. Yeah. هذا هو الشاي العدني. كثرت زيادة مي. أتوقع لو قللت مي كان أحسن، بس يلا مو متعودة أسوي الشاي بهذا. إن شاء الله يعجبكم. I think you was born to be Arab. You should visit Arab countries. You are enjoying? Yes I am. It's hot for you. Tea. Yemen tea. Oh, my first time to try. It has milk in it, right? Okay, you use Chinese tea to make it, No, right? Arabic tea. Arabic tea, okay. Yeah.
It will keep me awake. Wow, tasty, really good. Really? Thank you. Yeah, Different from Chinese tea, right? different. Yeah, Chinese different. tea. Normally we don't put sugar on it. Tea is tea, right? Yeah. But you put milk in it, Milk and the sugar, and the tea. and tea. And something else. cardamom and cinnamon. Cardamom. 好喝，好喝，很好喝。我喜欢 I like it. I like the tea, the milk tea from Yemen. From 10, how much you will give it? From 10. I will give 9.9. 11. Did you like it? Yeah, From 10, how much you will give? 20? like from 1 to 10. There's only 1 to 10? What about 100? There's no possible like from 1 to 100? 100. Ah, okay, 1. Nice. It's actually so delicious. So good, so tasty, so creamy. I don't know. I can feel kindness over here. Should I eat this? كذا نكون وصلنا نهاية اليوم ونهاية تعريفي للأجانب على الثقافة اليمنية. كان يوم مرة ممتع وتحديت نفسي كمان، لأنه معلومة أعطيكم إياها، أنا ما أحب كثير أوقف قدام عدد كبير من الناس وأتكلم كذا، أتوتر أو أنسى الكلام اللي أبغى أقوله، فتوترت. لكن الحمد لله كل شيء كان تمام، ومرة انبسطت إني أعرف الناس على الثقافة اليمنية، لأنهم ما يعرفون كثير عنها، ما عندهم معلومات كثير، فعشان كذا كان الموضوع أحسن إني أعرفهم على شيء جديد هم ما يعرفون عنه شيء. الأجانب والصينيين مرة استمتعوا، وأكثر شيء عجبهم فقرة اللبس. كثير شفت حتى بنات يجربون غترة. أنا مع التوتر ما قدرت أصور لكم كل شيء أول بأول، لأني سويت لهم شاي عدني. هو أنا عندي بس ساعة أقدم لهم هذا الشيء. اتفقت مع المدرسة إني بعرفهم على الثقافة اليمنية، فبعدين يعني على الساعة 6 هم عندهم عشاء، فبعضهم يروحون المقصف في المدرسة الكانتين على الساعة 6 في وقت معين للأكل، فبعضهم كانوا مستعجلين، بعضهم ما قدروا يجربون الشاي العدني اللي سويته، بعضهم عندهم خطة ثانية، فعشان كذا ما قدرت إني أخذ وقتي وأسوي الموضوع على راحتي وأصور لكم. فكنت جالسة أجهز كل شيء، وأنا كنت صورت بعض الشغلات، وكمان مدير المدرسة صور لكم بعض الشغلات بكاميرته، فأخذت بعض اللقطات وحطيتها لكم، فبعض اللقطات كانت من كاميرته، بعض اللقطات من كاميرتي. بس الحمد لله أول مرة يكون في فكرة ببالي وأسويها، لأنه من أول ما جيت ينقشوا شفت إنه في أجانب صينيين كثير، حطيت الفكرة ببالي إني أعرفهم على الثقافة اليمنية. وخبروني إيش رأيكم بالموضوع وبردة فعل الطلاب. وكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.